Next topic is structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. So, in a transverse section, ஒரு ஆந்தரோட அந்த transverse sectionல நம்ம பார்த்தோம்னா it is nearly circular in shapeல இருக்கும். The microsporangium வந்து circular shapeல இருக்கும். It is generally surrounded by 4 wall layers. So it consists of 4 wall layers, that is the epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum. The outer 3 wall layers, that is the epidermis, endothelium and middle layers, perform the function of protection. So they give protection to this microsporangia and help in dehiscence of anther to release the pollens. Dehiscence means அது வந்து அந்த ஆந்தர் வெடிக்கிறது, அந்த ஆந்தர் வெடிச்சு தான் pollens வந்து scatter ஆகும். So that process is known as dehiscence. The innermost wall layer is the tapetum. So innermost layer வந்து tapetum. It nourishes the developing pollen grains. So they give nourishment to this developing pollen grains. Nourishment means food. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. So in the tapetatoda cells la vandu dense cytoplasm irukum and they have more than one nucleus. So more than one nucleus vandu adula irukum. Can you think of how tapetal cells could become binucleate? So how vandu and the tapetal cells binucleate agum? அப்படினா ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகும், முதல்ல வந்து nuclear division நடக்கும் and then cell division நடக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூக்ளியர் டிவிஷன் நடந்திருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து செல் டிவிஷன் நடக்கலைன்னா தே வில் பி பைநியூக்ளியேட் கண்டிஷன். இல்லைன்னா இந்த சென்ட்ரல் வால் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பைநியூக்ளியேட் கண்டிஷனில் இருக்கும். When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியத்துலேயும் வந்து அது வந்து அந்த ஆந்தர் எங்காக இருக்கும்போ மெச்சூர் ஆகாமல் எங்கே இருக்குதுன்னா அந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இஸ் filled with sporogenous tissue. Homogeneous means morphologically similar cells வந்து அதை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கும். மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ் மீன்ஸ் ஜெனசிஸ் மீன்ஸ் ஃபார்மேஷன். ஸோ மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் தான் மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ். As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form the microspore tetrad. So anther வந்து develop ஆகும்போது என்ன நடக்கும்னா sporogenous tissue வந்து undergoes meiotic division. This meiotic division means reduction division. So 2n இதோட ploidy வந்து 2n. So 2n number of இருக்கிற chromosome வந்து half-ஆக convert ஆகிடும் இந்த மியோசிஸில் reduction division. ஸோ அந்த ரிடக்ஷன் டிவிஷனில் இது வந்து 4 செல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும், தட் இஸ் டெட்ராட். வாட் வுட் பி த ப்ளாய்டி ஆஃப் த செல்ஸ் ஆஃப் த டெட்ராட்? ஸோ டெட்ராடில் வந்து n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ த ப்ளாய்டி இஸ் n. And this is the microsporangia. The microsporangia வந்து outer layer is epidermis and this inner layer is endothelium. These two layers are collectively known as middle layers. And the inner part is microspore mother cell and this is the tapetal cells. Okay. When the anther is young, they are known as microsporangia. Then after that they will convert it into pollen sac. Pollen sac-ல வந்து இந்த pollens எல்லாமே scattered-ஆக லூஸாக இருக்கும், லூஸ்லி அரேஞ்ச். பட் ஹியர் இட் இஸ் டென்ஸ்லி அரேஞ்ச்ட். டென்ஸ்லி அரேஞ்ச்டாக இருந்தால் அது வந்து மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா, லூஸ்லி அரேஞ்ச்டாக இருந்தால் அது வந்து pollen sac. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. So each cell of sporogenous tissue வந்து is capable of giving rise to microspore tetrad. So ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து microspore tetrad ஃபார்ம் பண்ணும். Each one is a potential pollen or microspore mother cell. So அந்த each cells வந்து microspore mother cell இருக்கும். அந்த microspore mother cell தான் tetrad ஃபார்ம் பண்ணும். The process of formation of microspore
from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. So the formation of these microspore from the pollen mother cell இருந்து form ஆகுறது தான் microsporogenesis. The microspores as they are found are arranged in a cluster of 4 cells, that is microspore tetrada இருக்கும். மைக்ரோஸ்போர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிற இந்த pollen mother cell இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிற மைக்ரோஸ்போர் வந்து டெட்ராடாக தான் இருக்கும். They are clustered into 4 cells. As the anthers mature and dehydrate, anther வந்து மெச்சூர் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? The microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. So microspore வந்து dissociate ஆகி pollen grains develop ஆகிடும். Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. So எப்போ வந்து dehiscence நடக்குதோ அப்போ தான் வந்து pollen grains எல்லாமே வெளியே வரும். Then pollen grain. The pollen grains represent the male gametophyte. So pollen grains are the male gametophyte. If you touch the opened anthers or hibiscus or any other flower, you will find the deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. So இப்போ நம்ம வந்து ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளவரை பார்த்தோன்னா அதில் வந்து அந்த pollen grains எல்லாம் வந்து பவுடரியாக இருக்கும். They will stick at our fingers. So sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under microscope. So அதை நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோன்னா you will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains. So variety of this இதே மாதிரி different surface வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும், நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸும் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். So pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. So their diameter is 25 to 50 micrometers. It has a prominent two-layered wall. The hard outer layer is called ethicene. Ethicene வந்து hard outer layer. They are made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. So they are the very hardest substance of in our biosphere, and also they are the most resistant organic material, this sporopollenin. And the sporopollenin வந்து ethicene cover பண்ணிட்டு இருக்கும். It can withstand high temperature and strong acids and alkalis. So அதுக்கு வந்து high temperatureயும் strong acid condition இருந்தாலும் அந்த pollenனால survive பண்ண முடியும் due to the presence of this sporopollenin. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. So அந்த sporopollenin degrade means degenerate பண்ற எந்த enzymeயுமே கண்டுபிடிக்கல. Pollen grain ethicene has prominent apertures called germ pores. So this ethicene consists of germ pores. Germ pores means small holes where sporopollenin is absent. So அங்க வந்து sporopollenin absent ஆயிருக்கும். Pollen grains are well preserved as fossils. So fossils வந்து preserve பண்ணலாம் because of the presence of these sporopollenin. The ethicene exhibits a fascinating array of patterns and designs. So ethicene வந்து different patternsல இருக்கும். Why do you think the ethicene should be hard? Because to protect this pollen grain வந்து protect பண்ணணும், அதுக்காக ethicene வந்து ஹார்டாக இருக்கணும். What is the function of germ pore? Germ pore வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா helps in the growth of the pollen tube from the pollen grain. The inner wall of the pollen grain is called indent. So inner wall is known as indent. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Very important. Indent is made up of cellulose and pectin, and it is the continuous layer. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. So cytoplasm வந்து plasma membrane வந்து cytoplasmத்தை cover பண்ணிருக்கும். When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. Pollen grain வந்து mature ஆகும்போது 2 cells இருக்கும், the vegetative cell and a generative cell. So this vegetative cell is bigger, has abundant food reserve. Vegetative cell வந்து bigger இருக்கும், அதில் வந்து நிறைய food reserves இருக்கும், and a large irregularly shaped nucleus இருக்கும். The generative cell is small and floats in the cytoplasm. So generative cell வந்து small இருக்கும், float cytoplasmத்தில் வந்து float ஆயிருக்கும். இதான் vegetative cell. They are very big and they contains they has abundant food reserves.
and generally in the generative cells வந்து they are floating in the cytoplasm of this vegetative cell. It is spindle shaped with a dense cytoplasm and a nucleus. In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this two-celled stage. In the two-celled stage la வந்து pollen grain shed ஆகும். That is, it will break and come outside. And two-celled stage la. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before pollen grains are shed. So, the generative cells வந்து mitotically divide ஆகும் and two male gametes produce பண்ணும் in the remaining species la. So that அதில் வந்து 3 cells இருக்கும். This generative cell becomes two male gamete and this vegetative cell. So அந்த 3 celled stage la வந்து shed ஆகும் in some species. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions. So allergies வந்து cause பண்ணும் in some people, often leading to chronic respiratory disorders வரும். இந்த diseases எல்லாம் வரும், asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came to India as a contaminant with imported wheat has been ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. So இந்த Parthenium அப்படிங்கிற அந்த கிராஸ் வந்து ஒரு கண்டாமினண்ட்டாக வந்திருக்கு. வென் வீட்டை வந்து இங்கே இந்தியாவில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணப்போ அது வந்து ஒரு கண்டாமினண்ட்டாக வந்திருக்கு. ஆனால் நவ் இட் இஸ் வெரி லார்ஜ் இன் பாப்புலேஷன். ஸோ அது வந்து பாலன் அலர்ஜியை வந்து காஸ் பண்ணும். Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. So, இப்போ வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னு நம்ம நார்மலாக எடுக்கிற ஃபுட்டை விடையும் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜிக்காக நம்ம வந்து வேறு ஃபுட் எடுத்தோம்னா அதுதான் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட். ஸோ pollen grains வந்து ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ அதை வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அது வந்து டேப்லெட் ஃபார்மில் இருக்குது. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. So, in Western countries, இதெல்லாம் வந்து tablets and syrup form available in market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. Athletesக்கும் race horsesக்கும் வந்து இந்த pollen tablets கொடுப்பாங்க for getting energy. Once they are shed, pollen grains have to land on the stigma. So, இப்போ வந்து pollen grains release ஆச்சுன்னா they should land on a stigma. ஒரு ஸ்டிக்மாவில் வந்து land ஆகணும் before they lost their viability. Viability means their ability for fertilization. அந்த viability வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அது வந்து ஸ்டிக்மாவில் land ஆகணும். How long do you think the pollen grains retain viability? அந்த viability வந்து வேரி ஆகும், species to species வேரி ஆகும். The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. Sometimes அது temperature and humidity depend பண்ணிருக்கும். In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lost viability within 30 minutes லேயே அந்த rice and wheat வந்து அந்த viability வந்து loss பண்ணும். அதோட pollen grain வந்து viability 30 minutes லேயே வந்து அதில் வந்து லாஸ் ஆகிடும், அந்த viability வந்து லாஸ் ஆகிடும். அண்ட் இன் சம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ரோசேசி, லெகுமினேசி அண்ட் சொலனேசி they maintain viability for months. Rosaceae means rose plant, leguminaceae pea, bean இதெல்லாம் வந்து leguminaceae and solanaceae potato, tomato, chilli இதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் வந்து 4 months நிறைய மந்த்ஸுக்கு வந்து அதோட viability இருந்துகிட்டே இருக்கும். You may have heard of storing semen or sperms of many animals including humans for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen. So liquid nitrogen under minus 196 degrees Celsius la வந்து நம்ம pollen grains store பண்ணி வைக்கலாம். Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks. In crop breeding programs வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. crop breeding programsனா disease resistant and high yielding varieties plants வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த pollens வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.